පේන්ට් කරන්න සහාය අවශ්‍යද? පේන්ටි TC ගයිඩ් එකක් නොමිලේම ලබා ගන්න මිස් කෝල් එකක් විතරක්ම දෙන්න. මේ ගිවිසුම නිසා අපිට IMF එකෙන් මං ඩොලර් බිලියන 3ක් විතර ඊළඟ අවුරුදු 4 ලැබෙනවා. ඒ වගේම අනික් ආයතනෙත් මුළු ප්‍රමාණය ගත්තොත් මේ අපිට බිලියන 7ක් විතර ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒකම මේකේ ප්‍රතිඵල දැන්ටම පේනවා. විදේශ බැංකු මූල්‍ය ආයතන විශ්වාසය අපි ආපහු ලබාගෙන තියෙනවා. දැනටම ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ඇති වීගෙන යනවා. සමාජ ආරක්ෂණයට වැඩි මුදලක් ලැබෙනවා. ආයෝජකයන් ලංකාව දිහා බලනවා. ඉතින් 16 වතාවක් IMF ගිවිසුම් ට පැමිණලා අපි සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියා කරේ නෑ. 17 වෙනි අවස්ථාවේදී තාවර කර පදනමක් එනකොට අපේ දීර්ඝකාලීන දුර්වලකම් නැති කළා අලුත් වැඩසටහනකට යන්න තියෙනවා. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවේදී එයා කියලා තියෙන්නේ අපිට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා. දැන්ට අන්තිම තීරණ අරගෙන නෑ. ඒත් මේ ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි තීරණ ගන්න ඕනේ. සමහර බැංකු කියනවා මේකට මූණ දෙන්න බෑ කියලා. මම කියන්නේ එහෙනම් Taman බාර අරගෙන මේ ආර්ථිකය ගෙනියන්න කියලා. කොටස් වෙළඳ පොලේ කියනවා කොටස් වෙළඳ පොල කඩාවැටෙනවා කියලා. කඩාවැටුනොත් මම ඒක වහන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා දැන් කියන්න බෑ මේක හැදලා එනකොට මේ කොන්දේසි ඒ කොන්දේසි ඒව බෑ. අපි මෙතන තීරණය කළා පාර්ලිමේන්තුවට තීරණය කළා අපි කියන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මේකේ තිබෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක් මම දැක්ක අද අහලා තියෙනවා අර්ථ සාහිත්‍ය අරමුදල ගැන. මම කියන්න කැමතියි මේ සමාජිකයන්ට අපි හානියක් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ නේ. අපිනේ ආරම්භ කරේ. අපි දැන් මේ සාකච්ඡා පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ පටන් ගන්නේ පැරිස් ක්ලබ් ඉන්දියාව එක්ක ඒකාබද්ධව සාකච්ඡාව එක වේදිකාවක කියන්නේ one platform චීන එක්ක වෙනම කරන්ට යන්නේ. අපිට පියවර ගණනාවක් අරගන්න තිබෙනවා. Proposed quantitative performance criteria and the indicative targets. Central government primary balance 2022 minus 895 billion. By end December we want to make it minus 209 billion. The net official international reserves US dollars million 3 billion 540,000 minus. In by end December we want it to be minus 1 billion 592,000. Central government tax revenue flow 2022 it was 1,751,000. End March was 650 billion. The tax revenue finally the target for the end of the year is 2.9 billion. Then I would like to tell you the structural benchmarks required for macroeconomic adjustment. Parliamentary approval for a new central bank act which will table in parliament next month. Completion of assets quality review component of bank diagnostic exercise for the 2 largest state-owned banks and the 3 largest private sector banks. Cabinet approval of a comprehensive strategy to restructure the balance sheet of CEB, CPC, Sri Lankan Airlines and the RDA in June. Cabinet approval of revenue measures to support fiscal consolidation during 2024 in July. Publication of report of an IMF-led governance diagnostic technical assistance mission to assess Sri Lanka's anti-corruption framework in September. Submission to Parliament for the first reading of the 2024 appropriation bill in October. Parliamentary approval of the 2024 appropriation bill and the spending allocations in line with program parameters in December 2023. Submission to Parliament of a new public finance management law that will authorize the budget formulation process, roles and responsibilities of relevant agencies and information and accountability requirements in December 2023. Improve the bulk supply transaction account to accurately measure the electricity subsidy and start using it to determine the cost recovery based electricity tariff and government transfer requirements in December 2024. Parliament approval of full revision of the Banking Act in December 2023. Set retail fuel prices to their cost recovery levels with monthly formula based adjustments and compensate CPC for providing any fuel subsidies with on-budget transfers. Continuous. Adjust the end-use electric traffic tariff schedule to its cost recovery with semi-annual formula-based adjustments on a forward-looking basis in January and July each year. Again, it is put down as continuous. Achieving debt sustainability. Debt stock. Public debt should decline to below 95% of GDP by 2032. Program financing gaps, debt service reductions during 23 to 27 should be sufficient to close external financing gaps. Under staff's baseline scenario, US $17 billion in debt service reduction is required, including the areas accumulated in 2022. So we are trying to get a 17 billion debt reduction on that side. Do we want it or not?
Are we going in for debt restructuring? We can't manage without debt restructuring. IMF දිවිසුම හැර වෙන විකල්පයක් අපිට අද නැහැ. කවුරුත් එකක් යෝජනා කළත් නැහැ. ක්‍රියාකාරී විකල්පයක් නැත්නම් අපිට තියෙන්නේ මේක අනුමත කිරීම. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක සම්මත කරමු කියලා මම කියන්න කැමතියි.